Yes po, Yes, sir. sir. So, start na tayo. Nakikita yung screen. Opo, sir. Okay, so without further ado, let me start my lecture. So, our topic for today is all about system of non-homogeneous linear differential equation. So, same lang siya, almost kaparehas lang siya nung last topic natin. Kaso nga lang yung topic natin ngayon may nadagdag na G. Okay? So, matrix form, ganun pa rin. C prime is equals to AC plus G. Where yung C natin, X and Y pa rin. Okay? So, ang general solution na natin, C is equal to, say, C plus AP. Dati, yung general solution natin, C is equals to, say, C. But since may nadagdag tayo na G, madadagdagan dito ng say P. Yung say C natin, kukunin natin yan sa homogeneous solution. Yung say P, kukunin natin yan doon sa G natin. So, nakadepende yan sa G. So, recall lang natin sa DE or recall natin yung lecture sa DE. Kapag yung G mo is K or constant, yung YP mo is equals to A. Kapag G mo is K e raised to AT, yung YP mo is equals to A e raised to AT. Kapag raised to 2, KT squared, ang YP mo ay AT squared plus PT plus C. Kapag ang G mo is KT cube, ang YP mo is AT cube plus PT squared plus CT plus T. Then kapag trigo function, like for example, sine BT, cosine PT, then combination ng sine and cosine, ang YP mo, isa lang yan, A sine BT plus B cosine BT. Okay? Then take note that the order determines how many times to differentiate CP. Alam niyo naman yung order, the difference between the order and the degree. So like for example, wait lang. Kuha ko na example lang. Kailangan kasi alam niyo yung order para alam niyo kung ilang beses niyo i-differentiate yung CP natin. Like for example, meron tayong given na dy over dx plus 1 is equals to cosine uh, x. So ilang order yan? Isa, sir. So 1 yung order natin. So kapag sinabi kasi nating order, yun yung highest degree ng ating derivative. But since yung derivative natin is dy over dx, di ba automatic raised to 1 yan. So therefore, the order natin is 1. Okay? Then when it comes to degree, kung ano yung power, ano yung degree ng ating highest degree derivative. So 1 din yan. So degree is equals to 1. Nagets ba? Yung order natin, dito pala makita yan. Di ba pag nire-write mo yan, magiging y prime. So isang order yan. Tapos raised to 1 yan, isang degree. Okay? So another example, d squared y over dx squared plus k squared y is equals to 0. So, ilang order to? Dalawa, sir. Dalawa. Kasi Dalawa, sir. yung kasi yung derivative natin is raised to 2. So, order natin ay dalawa. Ilang degree yan? Two po. Isa Yung lang, degree, sir. isa lang. Kasi raised to 1 lang naman yan. Diba? Gets ba? Nagets na yung order and degree. Sa board namin may lumabas na ganyan. No? Isang item lang, pero ano rin yun? Importante na rin yun. Mali mo yung 1 point na yun yung magpapasa sa'yo pala. No? So, last example tayo. Saan ko ba isusulat? So, d squared w over dt squared raised to 3 minus dw over t raised to 4 plus t is equals to 0. Ayan. So, ilan yung order niyan? Apat, sir. Two, sir. So, order natin ay 2. Dalawa.
doon ka lagi titingin sa may derivative na may highest degree. So hindi mo papansinin to. Nakita niyo X ko? Yes, sir. So Yes. yung papansinin mo lagi, yung derivative na may highest degree. So ang order mo is 2, ang degree mo ay 3. So ganun lagi yung rule, okay? So second order, third degree, homogeneous linear differential equation niya. Yan yun. Okay, so ganun yung pag-determine ng order and degree. Okay, nagets na? So pakitandaan na lang kasi kailangan natin mamaya sa example yan. Okay na ba? May tanong pa ba? Wala na. So okay na or okay na tayo sa order and degree. Start na tayo sa problem number 1. Okay, so example number 1, x prime is equals to 3x plus y minus 3 sine t. Then y prime is equals to 7x minus 3y minus 16 sine 3t plus 9 cosine 3t. Where x of 0 is equals to 3, then y of 0 is equals to 6. So nilagay ko ulit yung sagot para may pattern tayo na susundin. Okay? Para alam natin kung tama yung solution natin. Okay, so kung homogeneous yan, di ba? Ang given lang dapat natin diyan, x prime is equals to 3x plus y. Then y prime is equals to 7x minus 3y. Ayan. Kapag homogeneous, ganyan lang yung given dapat niyan. Pero since meron tayong nadagdag na terms, automatic non-homogeneous na yan. Okay? So, first step na gagawin nyo, kukunin nyo yung matrix form niya. Ano ba yung formula ng matrix form natin? Ito, C prime is equals to AC plus G. C prime is equals to AC plus G. Alam niyo naman kung paano kunin yung ano. So, kunin yung A, paano kunin mo yung coefficient tsaka Y. So, 3, 1. And kunin mo yung coefficient ng 7 and negative 3. Sa baba naman yun. So, 7, negative. I mean, coefficient ng 7x minus 3. 7 plus negative 3. Then, copy mo yung C. Sa pagkuha naman ng G, kunin mo lang din yung natira doon sa kinuha mong coefficient sa A. So, ang natira dito sa X is negative 3 sine T. Then, yung natira sa Y is negative 16 sine 3T plus 9 cosine 3T. Okay? So, kapag na-write mo na siya into matrix form, kunin mo yung say C. Kasi yung general solution natin, di ba? C is equals to say C plus say P. So, ang una mong kukunin dyan is say C by using homogeneous solution. Yung ginawa natin or yung lecture natin last week. Okay? So, kunin na natin yung ating homogeneous. So, para makuha si homogeneous, kukunin natin yung determinant. So, determinant no ating matrix. So, determinant of 3 minus lambda, tapos 1, 7, negative 3 minus lambda. Then, equate to 0. Para makuha si determinant, i-multiply natin yung pababa na diagonal. So, 3 minus lambda times negative 3 minus lambda. Then, yung pataas naman, minus 7 times 1 is equals to 0. Then, simplify natin. So, 3 times negative 3 is negative 9. 3 times negative lambda is negative 3 lambda. Then, positive 3 lambda, positive lambda squared. Minus 7 is equals to 0. So, makakancel si negative 3 lambda and positive 3 lambda. So, matitira dyan is negative 9 plus lambda squared minus 7 is equals to 0. Then, pagsamahin natin si negative 9 and negative 7. So, ilan yan? Negative 16, ano? So, lambda squared minus 16 is equals to 0.
Ilipat natin si 16 sa kabila para makuha natin yung factor niya. So lambda squared is equals to positive 16. Square root natin both side of the equation. So therefore, lambda is positive negative 4. So kapag nag-square root, dapat ang sagot na is positive negative. Okay? So therefore, lambda 1 mo is positive 4, lambda 2 mo is negative 4. Then after natin makuha yung dalawang lambda, kunin natin si omega. So for lambda 1, unahin natin si negative 4. Omega 1 is equals to A1, B1. So same process pa rin. So kunin natin yung sa may determinant, diba? 3 minus lambda, tapos 1, 7, negative 3 minus lambda. Tapos times A1, B1 is equals to 0. Substitute natin yung lambda. So 3 minus lambda, so 3 minus 4 is 7. Tapos copy mo yung 1, copy mo yung 7. Negative 3 plus 4 is equals to 1. Positive kasi negative 3 minus 4 is equals to 1. Kaya naging positive 1. Okay? Baka malito sa sign na A1, B1 is equals to 0. Tapos, kunin na natin yung kanyang equation. So, 7 multiply by A1 plus itong 1 multiply mo sa B1 is equals to 0. 7 multiply mo sa A1, so 7A1 plus yung 1 multiply mo sa B1, B1 is equals to 0. So, from that equation, makikita nyo na ano siya, no? Parallel na. Kahit hindi mo na siya i-test, kasi same lang naman yung equation na lumabas. But since kinukuha natin yung value ng A1 and P1, mag-a-assign tayo ng value ulit ng A1. So, let A1 is equals to 1. Kung A1 natin is equals to 1, therefore, from equation 1, 7 times 1 plus P1 is equals to 0. Ilipat natin yung 7 sa kabila, therefore B1 is equals to negative 7. Therefore, omega 1 mo is 1, negative 7. Ang C1 mo is C1, 1, negative 7, e raised to lambda t. Ano yung lambda natin? Negative 4t. So, nakuha mo na si C1. Okay? So, gamitin natin si lambda 2. For lambda 2 is equals to negative 4 yung ginamit natin kanina. No? So, positive 4 na yung gagamitin natin. For lambda 2 is equals to positive 4. Omega 2 is A2, B2. Sabihin nyo pang mabilis, mabagalan natin. Okay, so kunin ulit natin sa sa matrix, 'di ba? 3 minus lambda. Hindi ko tanda eh. 3 minus lambda 1 7, negative 3 minus lambda. 1 7, negative 3 minus lambda. Then A2 B2 is equals to 0. Then substitute natin yung lambda. So 3 minus 4 is negative 1. Then copy mo yung 1, copy mo yung 7. Negative 3 minus 4 is positive 1. Tama ba? Negative 3, negative 4, negative 7. Kasi magiging negative yung lambda. Yan. Then A2, B2 is equals to 0. So gawa tayo ng equation negative A2. Ito dito. Then ito multiply mo dito. So plus B2 is equals to 0. Yung 7 multiply mo sa A2. So 7A2. Negative 7 sa B2. Negative 7B2 is equals to 0. Then check natin kung parallel ba siya or hindi. So if A2 natin is equals to 1, solve natin si B2. So from equation 1, natin, substitute. So negative 1
plus V2 is equals to 0, V2 is positive 1. Try natin sa equation 2. If A2 is equals to 1, substitute natin. So 7 times 1 minus 7B2 is equals to 0. Lipat natin siya negative 7B2. So magiging positive 7B2 is equals to 7. 7 divided by 7 is equals to 1. Therefore, parallel sila. Okay. So, since parallel, kunin mo na yung value ng ating omega 2. So, ating omega 2 ay 1, 1. Kasi A2 is 1, B2 is 1. Then, kapag nakuha mo na yung value ng ating omega 2, kunin mo na yung value ng C2. So, C2 is equals to C2 omega 2, which is 1, 1, e raised to lambda t. Ang lambda natin is 40. So, okay na yan. Therefore, say C is equals to say 1 plus say 2. Yung say 1 natin is, eto ano, C1, 1 negative 7 e raised to negative 40. So, say C, C1, 1 negative 7 e raised to, ang lambda natin is negative 40. Then plus C2, yung C2 natin, ito pala, ito. C2, 1, 1, e raised to 40. So, meron ka ng say C. So, ang problema mo na lang dito is yung say P. Kasi ang general solution natin, ayan, C is equals to say C plus CP. Kung homogeneous to, nasolve mo na yung problem, pero non-homogeneous tayo, kukunin natin si CP. Okay? So, paano nga ulit kunin si CP? Titingin tayo doon sa ating yung condition sa DE. Okay? So, ang condition natin dito, ang G natin, di ba, nakita nyo yung G? 3 sin T, tapos sin cosine. So, since yung G natin is a trigo function, therefore, yung CP natin na gagamitin ay eto. Nakita ba? Yan. Okay? So, since trigo function, yung CP natin ay ayan. Okay? So, gamitin na natin. Sulat muna natin si G. Since G is equals to negative 3 sin 3t, tapos negative 16 sin 3t plus 9 cosine 3t. Since yung G natin is trigo function, therefore, CP natin is A sin 3t plus P cosine 3t. Okay? Then yung A and B, palitan natin siya ng U at V para mas madali siya. U at V kasi yung ginagamit ko na variable. U sin 3t plus V cosine. Ayan. Yan kasi yung variable na ginagamit ko kasi 'di ba sa product rule sa differential calculus, 'di ba UDB plus VDU, ayan, para mas madali siyang i-differentiate. Okay? Then ilang order to? Ilang order yung given natin? Ilang order yan? X prime tsaka Y prime. 1. So 1. So since yung order natin is 1, therefore, isang beses mo lang siya i-differentiate. So kapag dinifferentiate natin to, say P prime is equals to 3 U cosine 3t. So saan nanggaling yung 3? Doon sa sine 3t, di ba? Ang derivative kasi ng sine, ang derivative ng sine is di ba? Cosine. Tapos i-derivative mo yung angle, which is 3t. Ang derivative naman ng angle ay 3. Kaya 3u cosine 3t. Okay? I hope na gets naman yan. Then derivative of cosine is negative sine. So negative 3v
sine 3t. Okay? So, ang derivative ng cosine is negative sine, tas derivative ng angle, which is 3t, is 3. Kaya nandito yung 3. Yung v, copy mo lang yan kasi constant lang naman yan. Okay? So, nakuha mo na yung say p prime. Yung u at v mo, ano yan, bali, x and y dapat yan. Hindi pwedeng isang ano lang yan. Isang variable lang. Okay? So, ilelet mo yung u as u1 and u2. Ilelet mo yung v as b1 and b2. Okay? Nagets ba? Okay. So, tapos gamitin natin ngayon yung matrix form ulit sa pagkuha ng ating solution, say P. Okay? So, C prime, di ba ang matrix form natin, C prime is equals to AC plus G. But since yung solution natin is say P, lagyan mo lang siya ng say P dito. So, C prime is ACP plus G. Anong C prime natin? Ito, na-solve natin. So, say P. Ito rin palalagyan mo ng P. Kasi say P. Lahat ng say natin dito is P. Okay? Ano yung say P prime natin? Ito, yung na-solve natin. So, say P prime is 3U cosine 3T minus 3V sine 3T. Ito yan sinubstitute ko lang dito sa say P prime. Is equals to, ano yung A natin kanina? Di ba 3, 1, 7, negative 3. Tanda pa ba? Ayan yung A natin, ano? Tama? So, kinapi lang din natin. Okay? Okay. Then, yung say P natin, ito, U sin 3T plus V cosine 3T. So, copy lang din natin. So, U, medyo mahaba itong solution natin. U sin 3T plus V cosine 3T. Then, yung G natin, plus G. Yung G natin, ito, kakopy lang din natin. Okay? Negative 3 sin 3T plus negative 16 sin 3T. Kasya pa ba? Hindi na ata kasya. Laki yata ng sulat ko. Negative 3 sin 3T tapos negative 16 sin 3T plus 9 cos 3T. Yan. Okay? Tapos, sabi ko nga kanina, yung U at V natin, gagawin natin U1 and U2, yung V, V1 and V2. So, lahat ng U at V mo dyan, gagawin mong ganito. So, aayusin pa natin yan. So, 3, ang U natin dapat U1, U2, cosine 3T, minus yung V natin dapat V1, V2, sin 3T, is equals to, copy mo lang yung iyong A, 3, 1, 7, negative 3. Then yung U mo, gawin mo U1, U2. So U1, U2. Copy mo yung sin 3T. Tapos yung V mo, V1, V2. Cosine 3T. Then copy mo yung G mo, which is plus negative 3 sin 3T, negative 16 sin 3T plus 9 cosine sorry, 3T. Yeah. So, ayan na yung equation na isasolve natin. So, ito yung i-read ko lang.
Ang hirap magsulat sa ano yan, tablet. So, ito yung CP prime natin. Ito yung A natin. Ito yung ating CP. Then, ito yung ating G. Okay? So, sinunod lang natin yung formula. Okay, so next step na gagawin natin, i-simplify muna natin. Yung 3, di ba meron tayong constant, i-multiply natin sa U1, U2. Yung lahat ng constant, i-multiply natin sa U1, U2, and V1, V2. Okay? So, paano ba to? Okay, so simplify muna natin. Kasya pa ba? So, magiging 3U1, 3U2, cosine 3t. Minultiply ko lang yung 3 plus negative 3b1, negative 3b2, sine 3t, medyo makapal na, is equals to, yung A mo, imumultiply mo doon sa CP mo dapat para ma-simplify mo siya. So, parang yung kanina lang din sa pagkuha ng omega. So, etong 3 mo, nakita ba yung 3? I-read, ano ko nga. Etong 3, sorry. Etong 3 mo, imumultiply mo sa U1. Then, itong 1 mo, imumultiply mo sa U2. Okay, parang yung kanina lang din sa pagkuha ng omega. So, i-simplify na natin. So, 3U1 plus U2. Then, yung sa baba naman, 7U1 minus 3U2. Yan. And, copy mo yung sin 3t. Okay? Same lang din doon sa V natin. So, 3V1, so plus 3B1, then 1 times P2, so V2. Then sa baba naman, 7V1 minus 3V2. Multiply natin sa cosine 3t. Okay? So, after that, copy mo yung G mo. Then plus negative 3 sine 3t, negative 16 sine 3t, plus 9 cosine 3t. Yan. Okay na? So, hindi mo masisimplify ng ganyan yan. Para madali, kunin mo yung coefficient, i-extract natin. So, by extracting coefficient, di ba sa algebra, anong topic? Sa partial fraction, para ma-solve mo yung partial fraction, kinukuha mo yung coefficient, so in-extract mo. So, ganun din, yung gagawin natin dito, para madali mo siyang ma-simplify. So, extracting coefficient. Okay, so extract natin. Common lang naman dyan is cosine tsaka sine 3t. Ano? So, yun yung i-extract yun yung i-extract natin. So, una muna is cosine 3t. Yung sa taas muna, extract natin lahat noong may coefficient ng cosine 3t. Okay, sa taas muna, so 3u1. Kita ito. So 3u1. Tapos ito, walang cosine yung pangalawa. Wala dito. So wala dito. So dito na meron. Is equals to, kasi may equal sign, ano? So copy mo yung equals. So 3v1 plus v2. Okay? So dito wala din. Gets ba? Okay, so sa x yun. So sa y naman, extract din natin yung may cosine. So ito, 3u2. So dito wala. So copy mo yung equals. So dito wala. So dito meron. Is equals to 7b1 minus 3v2. Then dito, wala. Ito meron. 9 cosine 3t or
plus 9. So that will be your equation 1 and equation 2. So after mo ma-extract yung cosine, sa sine naman tayo. Okay? So okay na tayo sa cosine, sine naman. So sine 3t. So dito wala, dito negative 3v1. Negative 3v1 is equals to, so eto rin, 3u1 plus u2 plus u2. Okay, so dito wala. Dito, negative 3 minus 3. So ayan yung iyong equation 3. Then extract natin yung sign doon naman sa y ng matrix. Okay, so dito wala. Dito negative 3v2 tapos dito is equals to 7u1 minus 3u2. Dito wala. Dito negative 16. So minus 16. That will be your equation 4. So laging equation 4 dito ang makikreate mo kasi meron kang U1, U2, V1, and V2. Okay? May tanong pa? May tanong ba bago natin i-continue? So next step nito, simplify mo tong equation 1, 2, 3, and 4. So either by using substitution, elimination, synthetic division. Kayong bahala. Okay? So simplify na natin. Paano ba ito i-simplify? So maganda siguro kung isi-simplify mo muna yung equation 3 mo. So from equation 3, tanggalin natin yung negative sign dito sa 3b1. So multiply natin by negative, so magiging 3b1 is equals to negative 3u1 plus minus minus u2 plus 3. Yan yung magiging equation 3 mo. Or tikit ko na lang kaya doon para hindi siya nakakalito. Burahin ko muna tong equation 4 natin. So simplify ko lang to, i-multiply ko lang both side by negative 1. Yan, para hindi kayo malito. So 3v1 is equals to negative 3u1 minus u2 plus 3. So yan na yung magiging equation 3. Okay, so equation 4 natin, ano nga ulit yun? Negative 3v2. Ito, no? Tapos is equals to 7u1 minus 3u2 and minus 16. I-simplify lang din natin, gawin natin positive yung yung b2 or pwede natin siyang i-write in terms of b2 para madali tayo mag-substitute. Okay? So multiply natin both side by negative 1/3 para b2 na lang yung matitira dito. Therefore, v2 is equals to negative 7 over 3u1. Then 1/3 times negative 3 is positive 1. So plus u2 plus 16 over 3. So ito na yung ating magiging equation 4. Okay? So kayong bahalang dumiskarte kung paano nyo mapapagsama yung equation, yung apat na equation. So ito yung pinakamadaling way para mapagsama mo siya. Okay? So kapag na-simplify mo na, pagsamahin mo ngayon yung equation 4, 3 sa 1. Okay? So copy lang natin from equation 1. Diba, ang equation 1 natin is 3u1 is equals to 3b1 plus v2. Yung 3b1, ito yan, di ba? Yung equation 3 natin. So, i-substitute mo lang yan. Then, yung v2,
Ito yan, di ba? So, mas madali yung ginawa ko. Kesa pa isa-isa pa yung, pwede naman pa isa-isa yung gawin nyo kasi medyo mahaba. Ang tip ko sa inyo is simplify nyo siya kung paano siya magiging kamukha ng equation 1 and 2. Yung 3 and 4, i-simplify nyo kung paano siya magiging ah, kamukha nito yung para i-direct sub mo na lang. Okay? So, substitute natin. So, 3u1 is equals to 3b1 from equation 3, no? Substitute lang natin. Negative 3u1 minus u2 plus 3. Then v2 natin, substitute natin from equation 4 plus negative 7 over 3 u1 plus u2 plus 16 over 3. Okay, so since dalawang ano na lang yung ano natin dito, dalawang variable na lang yung meron tayo, u1 and u2, madali na lang natin siyang masisimplify. So, i-combine natin yung like terms. So, simplify lang natin. 3u1 is equals to negative 3 plus negative 7 over 3. Ilan yan? So, negative 3, so 9 over 3. Negative 7 over 3. 16 over 3. u1 ano. Okay? So, negative 16 over 3 u1. Tama ba? Tama siguro naman. Then, yung u2, cancel ano? Kasi negative u2 plus u2 is equals to 0. Then 16 over 3 plus 3. So 9 over 3 plus 16 over 3. 25 over 3. So plus 25 over 3. So from that equation, na-reduce natin siya into one variable. Okay. Then yung 16 over 3, isama natin sa 3u1. So magiging 9 over 3 plus 16 over 3. Kasi ililipat natin to, no? Magiging positive. So 25 over 3 u1. So 25 over 3 u1 is equals to, yung natira dito, 25 over 3. So cancel yung 25 over 3. Therefore, u1 is equals to 1. So nakuha mo na si u1. Meron, meron pang tatlo. Mahaba talaga to eh. Non-homo. Okay, so nakuha mo na si u1. Solve mo ngayon si u2. u2 ang pinaka masosolve mo dyan na sunod. Okay? So, okay na? May tanong ba? Bago i-solve si u2. Okay, so kung wala, u2 tayo. Then yung 4 and 3 mo, di ba, sinubstitute natin siya sa 1 ano. Yung 4 and 3 natin, sinubstitute natin sa 1. Ang hindi na lang natin nagagamit na equation is equation 2. So, 4 and 3, substitute din natin sa 2 para magamit na natin lahat ng equation. Okay? So, 3u2 is equals to 7b1 minus 3b2 plus 9. Okay, so copy lang natin. So, from equation 2, so 3u2 is equals to 7b1 minus 3v2 plus 9. Okay. Tapos tingnan natin yung equation 3 and 4. So yung equation 3 mo, pwede mo tong i-rewrite in terms of v1. Diba? So i-divide mo siya by 3 para ma-substitute mo dito sa v1 mo. Okay? Then yung equation 4 mo, v2 ano? Yung equation 4 mo, direct sub lang. Kasi in terms of v2 naman na yan. Okay, so ayusin lang natin si equation 3. So from, ano lang sa baba. Ang equation 3 natin, ano ba yun? 3v1 is equals to negative 3u1 minus u2 plus 3. 3v1 is equals to negative 3
U1 minus U2 plus 3. So divide natin both side by 1/3 para ma-write natin siya in terms of V1 na lang. So B1 is equals to negative U1 minus 1/3 U2 plus 1. Tama ba? Okay, so tama. So substitute na natin si V1 and V2. Therefore, 3U2 is equals to 7 times B1, which is negative U1, minus 1/3 U2 plus 1, minus yung 3V2. V2 natin is yung equation 4. Ayan. Negative 7 over 3 U1 plus U2 plus 16 over 2. Negative 7 over 3 U1. U1 plus U2 plus 16 over 3. Okay? Then, copy mo yung plus 9. Yun. So, na bawasan natin yung variable, na limit natin siya into two variable, U1 and U2. But since meron tayong value na ng U1, masasolve na natin si U2. Ano? By substituting U1. So, substitute na natin. So, 3U2 is equals to 7 times negative 1 minus 1/3 U2 plus 1 minus 3. 7 over 3 times 1 is 1 plus U2 plus 16 over 3 plus 9. Oh, nawala na. Okay. So, simplify natin 3U2 is equals to negative 1 tsaka positive 1 is equals to 0. So, negative 7 over 3. Tama, no? Negative 7 over 3. Wait lang, wait lang. Tama. Negative 7 over 3 U2. Then ito, negative 7 plus U2. Then ito, negative 16. Kasi cancel yung 3 plus 9. So pagsamahin natin lahat si U2 and si constant. So, ilan ba to? So, simplify na natin. Negative 7 plus 9 plus 16, ilan yun? 23 plus 9, 14. Tama. Is equals to, so 2U2. Wait lang check nga natin yung sign natin. Seven over 3 U2 plus 1. Okay. Tapos, 7. So, negative 7. 3 U2 dapat to. Kasi negative 3 times U2. So, negative 3 U2 plus 9.
Okay na. So, 7/3, nawala yung sign. Wait lang. Ayusin muna nga natin. Dina-double check ko kasi baka mamaya, di ba? Nasa dulo na tayo tsaka natin makita yung mali. So, simplify muna natin to. Wag muna tayong mag-substitute ng new one hanggat di pa natin nasisimplify ito para madali. So, 3u2 is equals to negative 7u1. So, negative 7/3u2 plus 7. Then, positive 7u1 minus 3u2 minus 16 plus 9. Yan. Para mas madali. Kasi ginawa natin, nag-substitute agad tayo kahit hindi pa na-simplify yung equation. Mas mahirap yun. So, cancel yung 7u1, then negative 7u1. Ano pang makakancel dyan? So, 7 plus 9 is 16, tapos negative 16. So, makakancel din yan. So, matitira na lang dyan is 3u2 is equals to negative 7/3 u2 minus 3u2. Okay. So, ay. So, ito na lang natira. 3u2 minus 7/3u2 minus 3u2. Tapos, pagsamahin natin lahat ng u2. So, 3 plus 3, 6. So, 18/3 plus 7/3. So, 25/3. So, 25/3 u2 is equals to 0. So, kahit i-multiply natin siya sa 3/25, u2 natin is equals to 0. Okay? So, yan na yun. Nakuha na natin si u1 and u2. So, after that, since nakuha na natin si u1 and u2, equate natin si equation 1 and 2. So, sa equation 1, 3u1 is equals to 3v1 plus v2. Tapos, equation 2 is 3u2 is equals to 7v1 minus 3v2 minus plus 9. Three u2 is equals to 7v1 minus 3v2 plus 9. 3u2 is equals to 7v1 ba? Minus 3v2 plus 9. Ayan. Okay? So, ito yung equation 1 and equation 2 natin. So, yung u1 i-substitute natin sa equation 1, then yung u2 i-substitute din natin sa ating equation 2. So, magiging 3u1. So, 3u1, ang u1 natin is 1, ano? So, 3 times 1 is 3. Is equals to 3v1 plus v2. Plus 3u2, 3 times 0 is equals to 7v1 minus 3v2 plus 9. So, cancel na to. 0 na yan. Then, yung positive 9, ilipat natin doon sa isa para makapag-eliminate. So,
para elimination process yung magawa natin. So 3 is equals to 3b1 plus b2. Yung 9 dipat natin, so negative 9 is equals to 7b1 minus 3v2. So by elimination, para ma-eliminate natin yung v2, i-multiply natin siya both side. Dito na lang. So para ma-eliminate natin yung p2, i-multiply natin yung first equation by positive 3. Okay? So magiging 9 is equals to 9b1 plus 9v2. So negative 9 is equals to 7b1 minus 3v2. 3b2, sorry. So 3 times 3 is 9, 3 times 3 is 9, 3 times 1 is 3. Okay? So ang goal natin dito is to eliminate p2. So makakancel na rin to, therefore 0 is equals to 9 plus 7 is 16 b1. So divide mo both side by 16 or 1 over 16. So makakancel to, therefore b1 is equals to 0. So ang kulang na lang natin ay meron tayong U1, U2, V1, si B2 na lang. Haba no? Pero pag nakuha mo na yung apat na yon, mabilis na lang yung safety. Makukuha mo na agad yung general solution. Mahaba nga lang yung solution. Ayun yung problema minsan sa DE. Mahaba yung solution, tapos yung makukuha mo lang palang value ng constant, minsan 1, minsan 0 pa. No? Mahaba lang talaga yung solution niya. So, from equation 1 na lang natin kunin si V2. Ano ba equation 1 natin? 3u1 is equals to 3b1 plus b2. So, ang u1 natin is 1. Ang b1 natin ay 0 plus v2. Therefore, b2 is equals to 3. So, kapag nakuha mo na yung apat, masosolve mo na si SAP natin. So, from doon sa formula na ginamit natin kanina, SAP, ito ang gagamitin natin. Yan. SAP is U sine 3t plus P cos sine 3t. So SAP is U sine 3t plus V cos sine 3t. Kasi trigo function yung ating yung ating chi. So SAP is equals to U1, U2 sine 3t plus V1, V2 cosine 3t. Substitute mo yung U1, U2, V1, and P2. Therefore, SAP is equals to ang U1 natin is 1, ang U2 natin is 0, sine 3t, plus ang V1 natin ay 0, ang V2 natin ay 3, cosine 3t. Okay. So, okay na yung SAP mo, okay na yung SAC mo, makuha mo na yung general solution. Therefore, general solution, C is equals to SAC plus CP. So, copy lang natin si SAC kanina. Saan na yun? Ito, C1, 1 negative 7 e raised to negative 40 plus C2, 1 e raised to 40. So, C is equals to C1, 1 negative 7 e raised to negative 40 plus C2, 1 e raised to 40. Then yung CP mo plus 10 sine 3t tapos plus 03 cosine 3t. So okay na yung general solution. So for particular solution, gamitin natin yung boundary condition. So, ang boundary condition natin is ito.
X of 0 is equals to 3, y of 0 is equals to 6. So x is equals to 3, y is equals to 6. Yung 0 automatic, yun yung t mo or yung angle ng iyong trigo function. Okay, so therefore C is equals to xy yan, di ba? Or 3, 6 is equals to C1, 1 negative 7, e raised to negative 4 times t, which is 0, plus C2, 1, 1, e raised to 4 times 0, plus 1, 0, sine 3 times 0, plus 0, 3, cosine 3 times t, which is 0. Okay? So sine of 0 is 0. Quadrantal angle yan. Then cosine of 0 is 1. Okay, so simplify lang natin. 3, 6 is equals to C1, 1 negative 7, e raised to 0 is automatic 1. Ano? So 1 na yan. Plus C2, 1, 1. Then plus 0, 3 times 1. Or kahit hindi na nga natin isulat. So ayan na. So makukuha mo na si C1 and C2 by uh, creating equation 1 and equation 2. So sa taas muna tayo. 3 is equals to C1 plus C2. Okay, so that will be your equation 1. Then sa baba, 6 is equals to negative 7C1 plus C2 plus 3. Yung 6 and 3 pagsamahin natin, so magiging positive 3 is equals to negative 7C1 plus C2. So pwedeng mode 5-1 or i-elimination nyo na lang para mabilis. Pero try natin mode 5-1. Hindi pa tayo nagka-calculator. Hala, paano ba to? Yung walang bayad. Ayan. So mode 5-1 na lang para mabilis. So mode 5-1. So equation 1, C1 plus C2 is equals to 3. Then equation 2, negative 7 C1 plus C2 is equals to 3. Plus equals C1 is equals to 0. Then C2 is equals to 3. C1 is equals to 0. Then C2 is equals to 3. So yan na. Nakuha mo na C1 and C2. Makukuha mo na si particular solution. So for particular solution, substitute lang natin siya sa general solution. Dito. Yan. So C is equals to C1. C1, 0, ano? Ito dito natin siya isa-substitute. 0, 1, negative 7, e raised to negative 40. E raised to negative 40. Then plus C2. Ang value ng C2 natin is positive 3. So 311 e raised to 40. Then copy na lang natin yung ating G. 10 sine 3t plus 03 cosine 3t. 10 sine 3t plus 03 cosine 3t. So, since C1 natin is 0, wala na yan. Tanggalin na natin. So,
ayusin lang natin. C is equals to xy, is equals to 3, 1, 1, e raised to 40 plus 1, 0 sine 3t plus 0, 3 cosine 3t. So, kunin na natin si x and y. Solving for x is equals to 3 e raised to 40 plus sine 3t. Yung kabila, 0 naman na. No? Then y is equals to 3 e raised to 40. Then 0 sine 3t plus 3 cosine 3t. So yan na yung sagot natin sa sample number 1. Check natin kung tama. 3 e raised to 40 plus sine 3t. 3 e raised to 40 plus 3 cosine 3t. So ayan. 3 e raised to 40 plus sine 3t. 3 e raised to 40 plus 3 cosine 3t. So tama naman. Okay, so may tanong ba? Example natin. Tama ba? 3. Ayan, tama. Okay. May tanong. Haba no? 15 pages. So pag quiz natin, meron pa tayong last topic next meeting. Yun yung variation of parameters. So kung ito mahaba, mas mahaba pa yun. Mga siguro kung 15 pages to magiging 25 pages na yun. One item lang. So regarding sa quiz, pamili na lang kayo kung ano yung i-quiz natin. Kung chapter 2 ba or chapter 3. Kapag chapter 2 yung pinili nyo, 3 items, case 1 to 3. Then kapag chapter 2, chapter 3, 2 items. Etong case na to, tapos yung susunod na topic. Okay? May tanong ba sa May tanong ba sa lecture ngayon? Wala po, sir. Wala. Wala pa naman, sir. So, kung wala, ayan yung Sir, example sa quiz, natin. sir, 1 oras lang yan, sir. Depende, 1.5 hour. Thank you, sir. May tanong pa ba? Sir, pwede 1 day. Gago. One day, isang. Nag-start tayo 3:20. Tapos natapos tayo 4:09. Ano oras na ba? 4:06 nga lang eh. So 45 minutes nga lang yung isang item. 45 plus 45. So 90. So 1.5 nga tama. Sakto lang. Kasi 'di ba one item lang to yung kapag chapter 3 yung pinili nyo, 2 items. So 45 plus 45. Ayun. Hour and 30 minutes. So ganoon din pag yung chapter 2 per item naman is 30 minutes. Dali lang 'yan. Kayang-kaya niyo. Nandiyan na nga lahat ng kailangan niyo. Nandiyan na lahat ng kailangan natin na YP. Ayan. Nakasulat naman na. So susundan niyo na lang yung pattern. Ang mahirap lang naman dito is yung pagkuha ng SAP. Especially dun sa may U1, U2. Dun humahaba eh. Yung SAC madali lang kayang-kaya ng 10 minutes ayun. SAC tapos na agad yan eh. Pero yung SAP lang talaga yung mahaba. Mababaliw ka talaga kakasolve. Especially pag namali ka nung sign. Kaya kanina, dinodouble check ko yung sign natin kasi mahirap na pag tinuloy-tuloy natin tapos, di ba, mali yung sign. Pabalik tayo sa umpisa. Mahirap yun. Okay, so, may tanong ba? Kailan next meeting natin, sir? Sa Monday na. Parang parang isususpend yata bukas hanggang Sabado. Pero wala pang office memo. Bali-balita pa lang. Basta po yung sir. Ha? May post na po, sir. Meron na. Bukas, no? Bukas yung start Yes, ng sir. Yes, suspension. sir. Bukas pala. So, next meeting natin Monday. Lagi namang Monday ang meeting natin.